real slow, okay? Because I get excited, guys. I'm sorry. I get excited. To get great customers, what do we need to do? We must be great Leaders. ourselves. Okay? So to get great customers, you have to be great. Explain it a little bit each. We're going to go into each one. So you say, Chris, I am great at cleaning. Wonderful. There's 7 things you need to be great at, and you will get great customers. Okay? Y'all ready? If you were here yesterday, you know what the 7 are. Las personas que estuvieron aquí ayer, ellas ya saben cuáles son de los 7 puntos que él va a estar hablando, pero para los que no estuvieron ayer, aquí van de nuevo. Shelly Pet Lover dice, an excellent leader. Ella ya se lo sabe, mira. Shelly! Ella ya estaba. Leader! Leader, gracias. You got your notes, Shelly. Yeah, ella trae sus notas. Si ella tomó notas de Okay. ayer. What are the other ones? ¿Cuáles son los otros, Shelly? Shelly, what was number 2? ¿Cuál era el número 2? ¿Alguien más que sepa cuál era el número 2? Acuérdense que estuvimos hablando de eso ayer. Perdieron las notas. Shelly dice products and service. There we go. Products. Service. Okay? What's number 3, Shelly? El número 3. I'm going to keep coming back to you. Si alguien sabe cuál es el número 3, o Shelly, si usted sabe cuál es el número 3, ¿cuál fue? Sandra Guzmán dice service and product. Shelly said business plan. Business plan. Okay. Número 4. El número 4. ¿Cuál fue el número 4 que les dijo él ayer? Waiting. I'm waiting. Shelly, marketing. Marketing. Shelly, what's number 5? Número 5. Oye, ya pareces Don Francisco. Número. Come on. Come on, Don Francisco. Número. Shelly dice sales. Sales. All right, 6. El número 6. Measurable number. There we go. Shelly tomó notas. Oh, se lo grabó porque mira, ella las tiene todo. All right, and last but not least, Customer service. customer service. Sí, You want to make more money? sí. Be great at these 7 things. Si quieren ganar más dinero, necesitan ser buenísimos en estos 7 puntos. Okay, everybody told me Todos me dijeron, dice, that you guys are great at cleaning and service and products, right? que ustedes son muy buenos o ustedes son muy buenas limpiando o en servicio y productos, que ustedes son buenísimos para eso. That's great. Eso es muy bueno. The problem is, El problema es, that's número 2. este es el número 2, Being a leader. ser un buen líder es el número 1. To be a good leader, you must understand business and how to get those around you to follow you. That's what you need to know. You need to learn, how can I make my people hold my arms like this and we all walk together?
That's what a leader is. A leader's also someone, when they go to a house to quote it, they come in, I know what I'm doing, I'm a professional, I got my logo on my shirt, my car has the name of my business on it, I've got a business card, And I know what I'm talking about. and I know what I'm talking about. That's a leader. Okay? Does everybody agree? Sí, no, sí, no. ¿Están de acuerdo con lo que acaba de decir? Sí, no, comenten. Si Am I convincing somebody? ¿Están de acuerdo? ¿No? Everybody fell asleep on me. O se le durmieron, dice que creo, dice que se durmieron. ¿Tienes más energías tú? She said yes. They're saying yes. Okay. So you do that, you'll be a good leader. This is how you start to get good customers. There's a word I want you guys to learn. It's a hard word. It's the hardest word in the English language. You guys know what it is? What do you think it is? Somebody give me a thing. Great thing is, it's the same word in Espanol. Dice él que hay una palabra en el idioma inglés que él quiere que se graben y que lo entiendan y que también es lo mismo en español. It's the same word. Es la misma palabra. Little niños say it all the time. Los niños siempre lo dicen, But when we get older, we forget it. pero cuando nos hacemos adultos se nos olvida. What is it? It's 2 letters. Dos letters. 2 letras. Esa palabra es de 2 letras. ¿Cuál es? And the letters are right next to each other in the alphabet. You can't see it. I know, I'm going to do something here. Hold on. I'm going to make it look all fancy, okay? Can you see that? Sí, sí se ve. What does that say? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, Hardest word in the English language to tell a customer. they're repeating, no. No. Hardest word. When you go quote a house and that customer says, I'm not willing to pay more than $80, $100 for you to clean my house. You say, here's my business card. Thank you very much. But I'm worth more than that. Good luck finding somebody. Turn around and leave. Another way to approach it? Just be professional about it. Okay? You have the power to say no. Is everybody married with children on here? Most of the people? Aquí hay personas que están casadas o que tienen niños. I know, who is it? Becky, I think, is Becky with 5 kids. I know Becky's got a bunch of kids. And she hears no from her kids all the time, and she tells her kids no all the time, I promise. Ustedes escuchan esa palabra de sus niños o sus niños de ustedes siempre. Así es de que una buena manera de ejercitar la palabra no, y siempre la escuchamos. A good leader knows when to say no. Un buen líder sabe cuándo decir no. Okay? Because if you watched my video on YouTube, when a customer tells us no, what are we going to work for? To get a C. Is that how you spell it? Sí. There we go. Woohoo! We want a yes. But to get a yes from our customer, the customer has to say yes,
and we have to say yes. What does that mean? It has to be a win. When. Not a customer. This is customer. This is you. Win-win. When. Lose. Lose. Win. Or a lose. Lose. There can only be 4 scenarios. Win-win. Customers getting great service. Great value. You're making money. Now you're going to say, Chris, those numbers you're telling us are unrealistic. It's already been said. Dice que ustedes pueden decirle, Chris, los números, perdón, que tú nos estás dando no son realísticos. Hay personas que ya nos han dicho eso, que los números que les damos no son reales. Okay. Así que para él no es nada nuevo. Let me ask a question. Would you rather eat a McDonald's cheeseburger or go to a nice steakhouse and get a filet mignon? Which one? ¿Ustedes irían a comer a un McDonald's a comerse un cheeseburger o irían a un restaurante muy bonito a comerse un tasajo de carne, un filet mignon? Mm-hmm. ¿Cuál escogerían? Which one would you rather have? ¿Cuál escogerían ustedes? Está esperando. Anybody say anything? Se durmieron. I put everybody asleep. Sí, se durmieron. Shelly said that she will chose the filet mignon. Okay, thank you, Shelly. You're saving me here. Okay. Soraya dice que el restaurante en Sores House Pink Latino dice que los chicken feet, she's joking, but the filet mignon. Okay. When your customer feels they're getting a filet mignon and you're getting paid the price of a filet mignon, that is a win-win. You can go to McDonald's right now and get a double cheeseburger for $2. You go to the steakhouse, wait in line an hour, go sit down, get your table, get your bill. It's $100 to eat dinner that night. Because you got a nice steak, you got some fries, you got a salad, you paid so much more for it. Both of them fill you up. One is cheap and fast. The other one is expensive and takes time. Customers are willing to pay for what they perceive is quality and value. Okay? Make sense? Pero dice, it depends on how the amount of money that they have to spend. And that's why you only go to a certain customers. You only go to certain customers. Do you think Elon Musk is worried about the cost of a Tesla? No. Only certain people can afford it. Why do people sleep outside waiting for the most expensive iPhone? Because it makes them in an elite group. Pero por eso dice él que hay cierto grupo de clientes para ciertos grupos de negocios. No es de que tú vas a llegar con todos los clientes. Si el cliente no tiene el presupuesto para pagar por tu servicio, entonces tú te tienes que ir al siguiente. No es de que tú vas a bajar tu presupuesto de tu trabajo para poder conseguir un cliente que no tiene la cantidad para pagar, porque tú estás dando un servicio de calidad. Si vas a bajar tú la calidad de tu trabajo o tu trabajo, entonces puedes quedarte con el presupuesto de ese cliente. Pero si tú sabes que tu trabajo es de calidad y lo que estás cobrando vale eso, entonces tú no tienes por qué bajar tu calidad o tu presupuesto de tu trabajo nada más para agarrar a un cliente que no le alcanza para pagar lo que tú estás cobrando. ¿Por qué? Porque como dice él, hay personas que compran teléfonos. Él ayer dio el ejemplo del teléfono, el Apple,
que hay personas que lo compran aunque sea carísimo. ¿Por qué? Por la calidad, por lo que sea que ellos sienten que están obteniendo el valor de ese teléfono. Y hay personas que compran otro tipo de teléfono. Entonces, para cada negocio tiene su tipo de clientes. Y si tú quieres clientes que te van a pagar siempre contando hasta el último dólar, pues entonces ahí te vas a quedar tú, pero los demás van a seguir avanzando a conseguir un cliente que quiera calidad y que quiera pagar por ese servicio. Eso es lo que está tratando de explicarles ellos. So what we want is a win-win. Good service, we make money. What we've been doing for way too long is a win-lose. Good service, not making any money. $80 to $100 cleaners. Okay? What we don't want also is a lose-win. Bad service and charging good amount of money for it, because then you're taking advantage Of the customer. of the customer. A win-lose, you allow the customer to take advantage of you. A lose-win, you're taking advantage of the customer. A lose-lose, you both suck.